Okay, so we were talking about how the how do we generate the object code for a particular source statement, isn't it? So looking into this, all the source statements we don't have to worry, but in cases like uh, we have indirect addressing. Okay, how do you know it is indirect addressing? Because you see the symbol at the rate, so you know that it involves indirect addressing. So this instruction, when you see your source code, wherever you see at the rate symbol, that is you see an at the rate symbol, and here in the line number 70, it is in the line number 70. Okay, in the line number 70 we have the instruction as j. Okay, and it is at the rate retadr. Okay, so I know that the moment I see at the rate symbol, I have to understand that it is indirect addressing. It is said to be indirect addressing. Okay, that's what one thing that I have to understand. As there is no plus sign in front of J, it means it belongs to which format? It will obviously belong to format 3. The second thing I have to understand. I'm making use of RETADR. RETADR is return address, and that has got the value. What it has got the value 0030. It has got the value 0030. Now checking at the back of the text in the appendix, you can find that the J value, the code, the object code here, or you can say the op code for your J is set to be 3C. It is set to be 3C. But RETADR is a value, okay, which depends on the location counter value, depends on the location counter value. So I told you yesterday also that it is not needed that the program has to always start from zero memory location. The program needn't start from zero memory location, it can start from any other location. So accordingly, what has to be done, these values will also change. So instead of writing 0030, we write the displacement. We write the displacement value, that is E or instruction. I told you program counter is 002A in the value kittumba. It will fetch the instruction J at the rate RETADR. After fetching the instruction, the program counter will get incremented by 1. That is incremented by 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എത്ര ബൈറ്റ്സ് ആണ് 3 ബൈറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ incremented by 1 position എന്ന് പറയുമ്പോൾ 002A plus 3 will give me 002D. This also we had discussed. So my program counter value is set to be 002D. Okay, and the value that I have to go is set to be 0030. So I need to find the displacement. I need to find the displacement between the two. Now, how do I find the displacement? You know the value that is given here is said to be hexadecimal. Yesterday also I told you the values that you have in your location counter or your program counter, they're all hexadecimal. But any value which is given here, like 0 is given or 3 is given, that is decimal. That's the difference. So ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 30 in the base 16 and 2D to the base 16. So we need to convert it to the base 10. Okay, because if you have to find the displacement, you need to subtract. You can do subtraction using hexadecimal method, but it will be easy if you convert it in decimal and do it. Because നമുക്ക് അതിന്റെ റൂൾസ് എപ്പോഴും ഓർമ്മ നിൽക്കണമെന്നില്ല. So 30 to the base 16, 30 to the base 16, you know, 30. You will put the positional weight as 16 raised to 0 and 16 raised to 1, which comes to the value of 48 to the base 10. And now if I take 2D, okay, 2D, D stands for what? D stands for 13. So I have 13. So 16 raised to 0 and 16 raised to 1. This also we had discussed yesterday, how to convert the hexadecimal to decimal value. So again 2 into, you know this, 2 into 16 raised to 1 plus 13 into 16 raised to 0. I'm sorry. So you get the value as 45. So this is also to the base 10. So what is the difference between the two? That is 48 minus 45 will give me the value as 3 to the base 10. And if I convert this to the base 16 also, I'll get it as 3 itself. So I know what I have to put here. I have to put the value 3, which has been derived from here. That is, I found the displacement value. Now coming to my format 3. What is my format 3? Always draw in a rectangular column and write. Okay. That is, this is said to be the op code. Then you have your flag, and then you have your displacements. How many bits? This is 6, 6, and you have your 12 bits, isn't it? So number 6 bits for op code. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. N, I, X, B, P, E, and then 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. This I've got.
I said the displacement is 3. When I say the displacement is 3, it is going to be 0, 0, 1, 1. The remaining places are all going to be zeros. That also fine. Okay, what is my opcode? My opcode is said to be 3C. What is the value of C, children? If D is 13, obviously C is going to be 12. What is the value of 12? Value of 12 is binary value is 1100. What is the value of 3? It is 0011. So I'll start filling. 3 in 0011. What about C? It is said to be 12. I'll have 1100. I know it is format 3, so it is 0. I am using a displacement value and computing program counter value use ചെയ്തിട്ടാ ചെയ്തത്. സോ പിയുടെ വാല്യൂ എന്തായാലും 1 ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ബേസ് രജിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആൻഡ് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇൻഡെക്സ് രജിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ആൻഡ് ഇവിടുത്തെ ദിസ് ഇസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വാല്യൂ, സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ 0. But then I say at the rate indicates what? It is indirect addressing. At the rate indicates what? It is indirect addressing. So this has to be replaced by 1. That has to be replaced by 1. Okay. What is the value that we get? Now we start grouping from the end. We start grouping from the end. Okay, that is like this. Okay, we always take it like this. We always group in 4 because it is hexadecimal. Okay, so here also 4 and here also 4. So you know this is 3. This value is 1110. What is 1110? It is actually equal to E. So I'll have this as E. Then this is said to be 2, this is 0, this is 0, and this is said to be 3. So am I not getting it equal to 3E2003? Isn't it? I get it exactly like this. I hope this is clear with you. That is how indirect addressing can be calculated. Okay, it's quite easy. The only thing that you have to remember is number at the rate kanumam n in the value, the flag n has to be made 1. Okay, and the RATADR is a label and whose value is be obtained from the location counter. Location counter in ഒരു value എടുക്കുമ്പം എപ്പോഴും നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് നമ്മളെ പ്രോഗ്രാം പറയുന്ന ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണമെന്നില്ല. It will be always located somewhere else in memory. അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ ലൊക്കേഷൻ കൗണ്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ എല്ലാം മാറും. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മാത്രം അറിഞ്ഞു വെച്ചാൽ മതി. ദാറ്റ് ഇസ് ഇപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് 002A. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്തു. അടുത്ത പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായി മാറും 002D. അപ്പോൾ 002Dയുടെ കൂടെ എത്ര വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് RETADRൻ്റെ അഡ്രസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ 002Dയുടെ കൂടെ 3 ആഡ് ചെയ്താൽ ഐ ഗെറ്റ് 0030. Okay, so that I can replace in the place of RETADR. Wherever you relocate this program, ever relocate ചെയ്താലും ഈ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൽ എത്ര വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് RETADRൻ്റെ അഡ്രസ്സിന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഓബ്ജക്റ്റ് കോഡിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത്. So this is not going to create any problem for me. So we have studied some program assembler features which are totally dependent on machines. Okay, നമ്മൾ machine instructions depend ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് features ആ പഠിച്ചത്. അല്ല എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ address compute, how do you generate the object code of your source program? That is what we studied. Next we are going to go for a new topic that is said to be called as the program relocation. We are going to study about program relocation. Now ഇത്രയും നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യമാണ്. The only thing is I have given a name to it. I was telling you from yesterday onwards that whenever we need to execute a program, we need to bring that program from our secondary memory storage to primary memory storage. അല്ലേ, നമ്മൾ റാമിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാമിനെ നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഏത് പ്രോഗ്രാം, എനി പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് യു വാണ്ട് ടു റൺ, ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ബ്രോട്ട് ഇൻ ടു ദ റാം. ആൻഡ് റാം എന്ന് പറയുമ്പം അതിൽ നമ്മൾ മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടിഗ്യുവസ് ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ കോണ്ടിഗ്യുവസ്? നൗ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾ തന്നെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ബുക്സ് എവിടെ ഇടും? It will be lying here and there. Okay, so whenever you want to take something also you have to search a lot, isn't it? And also നിങ്ങൾ അതിനെ അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ had you kept it in the proper order, you would have been able to extract the book that you wanted easily. And also നിങ്ങൾക്ക് റിമൈനിങ് സ്ഥലം കൂടെ കാണും നിങ്ങളുടെ ഷെൽഫിൽ കുറച്ചുകൂടെ ബുക്സ് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി. സെയിം വേ നമ്മൾ മെമ്മറിയിലും അത് മര്യാദയ്ക്കല്ല വെക്കുന്നത്. ഡസൻ പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഇൻ കോണ്ടിഗ്യുവസ് ലൊക്കേഷൻ. എവിടെയാണ് സ്ഥലം കിട്ടിയത് അവിടെ ആയിരിക്കും അത് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന് സ്പേസ്. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പം നമ്മളിപ്പം പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ whenever we write the
the program, we may have a starting address. Either we may have a 00 location അല്ലെങ്കിൽ 1000 location, എന്തെങ്കിലും ലൊക്കേഷൻ വെച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിന് എഴുതുന്നത്. വൈ ഡു വി ഡു ദാറ്റ്? ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്ത ലേബിൾസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ആർബിട്രറി ലൊക്കേഷൻ വാല്യൂ വെച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് വെയർ ദിസ് പ്രോഗ്രാം ഇസ് അലോക്കേറ്റഡ് ഇൻ യുവർ മെമ്മറി, ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ, ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ലൊക്കേഷൻ വാല്യൂ തന്നെ, ലൊക്കേഷൻ കൗണ്ടർ വാല്യൂ തന്നിരിക്കുന്നത്, ദിസ് വിൽ വേരി. അപ്പോൾ ഇത് വേരി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് എ റിപ്പർക്കഷൻ ഓൺ ദ വേരിയബിൾസ് വിച്ച് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ യുവർ ഓപ്പറാൻഡ് സൈഡ്. ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന RETADR, ഓക്കെ, അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ എന്താണ് 1033. സോ RETADR കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് എന്ത് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും? 1033. ബട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മെമ്മറിയിൽ 1000 ലൊക്കേഷൻ ഉള്ള ലൊക്കേഷൻ ഓൾറെഡി വേറെ ഒരു പ്രോഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ഞാൻ 1000 ലൊക്കേഷന് പകരം 5000 ആണെന്ന് കൊടുത്തെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഈ ലൊക്കേഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായി മാറും? 5033 ആയിട്ട് അല്ലേ മാറുന്നത്. ബട്ട് ഇവിടെ ഓബ്ജക്റ്റ് കോഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു? നമ്മൾ 1033 ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 1033ൽ നമ്മൾ വെൻ യു ട്രൈ ടു എക്സിക്യൂട്ട് ദിസ് പ്രോഗ്രാം, what it will do, it will try to store whatever is there in your linkage register. അതെന്താ ചെയ്യണേ? ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിൽ പോയി സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ നോക്കും. ബട്ട് ആക്ച്വലി ആ ലൊക്കേഷനിലാണോ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത്? അല്ല. സോ സച്ച് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ആർ കമ്മിങ് ഇൻ. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ഹൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സീ ഹൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡീൽ വിത്ത് സച്ച് പ്രോബ്ലംസ്. So that is what it has been saying. Sometimes it is required to load and run several programs at the same time. ഒരേ സമയത്ത് നമുക്ക് പല പ്രോഗ്രാംസിനെ നമുക്ക് റൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ പല പ്രോഗ്രാംസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മെമ്മറിയിൽ ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. The system must be able to load these programs wherever there is place in the memory. നമുക്ക് എവിടെ സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ ഈ പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റണം. അപ്പോൾ therefore the exact starting is not known until the ലോഡ് ടൈം. അവർ പറയാം നമുക്ക് ഈ എക്സാക്ട് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് എ പ്രോഗ്രാം എന്താണ്. ഇവിടെ 1000 നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് എപ്പോഴും 1000 ആണെന്നില്ല. നമ്മൾ എവിടെയാണ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്, എവിടെയാണ് നമുക്ക് മെമ്മറി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്, ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് അഡ്രസ് നമുക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. വി നെവർ ഗെറ്റ് ടു നോ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ബട്ട് ദെൻ ദർ ആർ സെറ്റ് ടു ബി സംതിങ് കോൾഡ് ആസ് ആബ്സല്യൂട്ട് പ്രോഗ്രാംസ്. ഇൻ ദിസ് ദ അഡ്രസ് ഇസ് മെൻഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ അസംബ്ലിംഗ് ടൈം. This is said to be called as absolute assembly. ഇവിടെ നമ്മൾ assembler എന്താ ചെയ്യുന്നത്? See, I told you there is a difference between an assembler and a loader. ഓക്കെ, അസംബ്ലറിന്റെ ജോലി എന്താണ്? നമ്മൾ എഴുതിയ സോഴ്സ് കോഡിനെ ഓബ്ജക്റ്റ് കോഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് our assembler does. ആൻഡ് ആ അസംബ്ലറിന് നമ്മൾ സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ അതൊരു ആർബിട്രറി ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു അഡ്രസ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ അഡ്രസ്സിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത്? ദാറ്റ് ഇസ് സെഡ് ടു ബി കോൾഡ് ആസ് ദ ആബ്സല്യൂട്ട് അഡ്രസ്, ഓർ യു ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ദി absolute assembly എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, now we are going to explain that concept with the help of an example. ഇവിടെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, let us consider an instruction that is LDA 3001002D. so this is your instruction, this is the object code. Now if you look into this line, that is ഈ ഒരു ലൈൻ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ